Today we'll start lesson 10 Tales of Childhood by Roald Dahl. So let's start. Roald Dahl was British novelist, short story writer, poet, fighter pilot and screenwriter. So by profession he was a pilot also who worked in a military camp. Okay, military pilot ছিলেন. Besides that, he was also famous for a story writer, novelist, screenwriter. Okay, Dahl rose to prominence in the 1940s with works for both children and adults and became one of the world's best-selling authors. So আমি বললাম প্রথমে যে by profession he was a military pilot also, but besides all this he proved his efficiency, he proved his excellence skills in writing field in the 1940s. ঠিক আছে, 1940s এর পর থেকে দেখা যাচ্ছে তিনি রাইটিং ফিল্ডে তার এক্সেলেন্সি শো করছেন এবং his work he wrote both for the adults and also for the children, and his works became the one best selling author. He became the best selling author মানে public, the reader liked, appreciated his writing very much. ঠিক আছে, তার বইগুলো কিন্তু খুব ফেমাস হয়েছিল এবং ভালো সেল হয়েছিল. His works includes James and the Giant Peach, Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, The Witches and George's Marvelous Medicine. The present text, mean Tales of Childhood, is an excerpt from his autobiography, Boy Tales of Childhood. So, this is an piece from his autobiography, and you know what is an autobiography? Yes, the story which is the life story which is written by one himself or herself. যখন নিজেই আমরা কেউ তার নিজের জীবনী, তার নিজের লাইফ স্টোরিটাকে যখন লেখেন তখন তাকে অটোবায়োগ্রাফি বলা হচ্ছে. সো হেয়ার দ্য টেলস অফ চাইল্ডহুড is a piece from his autobiography, Boy Tales of Childhood. So this is a real one, not a fiction. This is a real story of Roald Dahl. Now students, come to the story. Let's read. My father, Harold Dahl, was a Norwegian who came from a small town near Oslo called Sparsborg. So the story starts with the word my. As you know that this is an autobiography of Roald Dahl, that's why my means here narrator is the author himself. That's why my father, here's my father's means Roald Dahl's father's Harold Dahl. So the name of Roald Dahl's father was Harold Dahl, who was by birth Norwegian. Okay, নরওয়ের মানুষ ছিলেন, and who came from a small town near Oslo called Sparsborg. স্পার্সবর্গ নামে একটা ছোট টাউন যেটা অস্লোর মধ্যে আছে, সেখানকার তিনি নেটিভ ছিলেন. ঠিক আছে, সেখানকার মানুষ ছিলেন. His own father, my grandfather, his own fathers means Harold Dahl's fathers. That means the grandfather of Roald Dahl. ওকে, এটা ক্লিয়ার, কনসেপ্টটা কিন্তু ক্লিয়ার রাখবে যে Harold Dahl is the father of Roald Dahl. But here the description, now you are going to read, that's his grandfather, not the Harold Dahl. The father of Harold Dahl was a fairly prosperous merchant who owned a store in Sparsborg and traded in just about everything from cheese to chickenware. So his Roald Dahl's grandfather was a prosperous merchant. Prosperous means very rich and successful merchant, businessman who dealt everything. Okay, dealt with everything. তিনি সব কিছু বিক্রি করতেন. Cheese, there is a phrase that cheese to chickenware. So cheese to chickenware actually indicates
এভরিথিং। আমাদের বাংলাতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে না, সেই জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সেরকমই আর কি। ইট ইন্ডিকেটস এভরিথিং। তিনি সব কিছু তিনি নিয়ে ডিল করতেন, তার বিজনেসে রাখতেন। My father means Harold Dahl, okay, the Roald Dahl's father. The narrator's fathers, the author's fathers, had lost an arm when he was 14. যখন his age was 14, just 14, he lost one of his hand accidentally, but had become a successful ship broker. কিন্তু সেখানে তার কেরিয়ার স্টপ হয়নি, কিন্তু তার সত্ত্বেও দো হি হ্যাড লস্ট ইজ ওয়ান অফ হিজ হ্যান্ড, হি বিকেম আ সাকসেসফুল, তিনি একজন সফল শিপ ব্রোকার হয়েছিলেন। ঠিক আছে, নাও আ নিউ ওয়ার্ড ইজ শিপ ব্রোকার। তো হু ইজ আ শিপ ব্রোকার? A shipbroker is a person who supplies the ship with everything it needs when it comes into port: fuel and food, ropes and paint, soap and towels, hammers and nails, and thousands of other little items. So, a shipbroker হচ্ছেন একজন মানুষ যিনি একটা পোর্টেতে, যখন জানো যে জাহাজগুলো, শিপগুলো যখন তার সি ভয়েস কমপ্লিট করে কোথায় এসে স্টে করে, অ্যাট দ্য সি পোর্ট, তাই তো, বন্দরে এসে দাঁড়ায়। সেখানে যা কিছু একটা জাহাজের নিডস, ওকে, দ্য অল দ্য নিডস will be fulfilled, will be satisfied or supplied by a ship broker. একজন শিপ ব্রোকারের কাজ কি তাহলে? যে একটা জাহাজে যা কিছু প্রয়োজন, ইট মে বি দ্য ফুয়েল, এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, fuel, food, and others things which the passengers or the others person related with the ship needs will be supplied by a ship broker. ঠিক আছে, সব কিছু তিনি সাপ্লাই করতেন অ্যাজ এ শিপ ব্রোকার। কে? হু? হ্যারাল্ড ডাল। বোঝা গেছে? এভরিথিং, রোপস, পেন্ট, সোপ, টাওয়েলস, হ্যামার্স, নেল, মানে এভরিথিং। A shipbroker is a kind of enormous shopkeeper for ships. Clear? তো enormous means huge or big. একজন বড় শপকিপার, যার কাছে আমরা অনেক যা কিছু চাই, আমরা whatever we want we can buy। ঠিক আছে, একটা ভালো শপকিপারের কাছে কি আমরা যা কিছু চাই সেগুলোই কিনতে পারি। ঠিক সেরকম হেয়ার শিপব্রোকার ইজ এ পার্সন এনার্মাস শপকিপার ফর আ শিপ। একজন শিপ মানে শিপে থাকাকালীন যে সমস্ত মানুষজন বা একটা শিপের মধ্যে থাকা মানুষজনের যা কিছু প্রয়োজন সব কিছু কার কাছে কিনতে পারবে? সে কার কাছ থেকে পাবে? সাপ্লাই পাবে একজন শিপ ব্রোকারের কাছ থেকে। অ্যান্ড বাই ফার দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আইটেম হি সাপ্লাইজ টু দেম ইজ দ্য ফুয়েল অন হুইচ দ্য শিপ ইঞ্জিনস রান ইন দোজ ডেজ, অনলি কোল। সো সেই সময়কার কথা, অ্যাজ Harold Dahl was a shipbroker, and the main thing which he supplied to the ship was its fuel. and সেই সময়কার কোন ফুয়েলটা ইউজ হতো ইঞ্জিনটাকে রান করার জন্য? কোল, কয়লা। ঠিক আছে, তো এই মেন ইনগ্রিডিয়েন্টস, মেন থিং, the very important thing which was needed to run an engine of a ship, নাহলে শিপটা যেতেই পারবে না। তো সেই মেন জিনিসটাও কিন্তু সাপ্লাই করতে হ্যারল্ড ডাল। ওকে, দ্যাট ওয়াজ দ্য ফুয়েল, দ্যাট ওয়াজ কোল। সেই সময় কিন্তু ফুয়েল হিসেবে জাহাজে কোল ইউজ করা হতো। এখন অনেক রকমের ডিজেল, পেট্রোল এগুলো ইউজ করা হয়, কিন্তু সেই সময় অ্যাট দ্য টাইম অফ রোল্ড ডাল and his father also Harold Dahl, that time coal was used as a fuel to run an engine of a ship. Clear? He set up a shipbroking firm at Cardiff of South Wales. তো সাউথ ওয়েলস, কার্ডিফ বলে এক জায়গা আছে। দেখো নামগুলো কিন্তু পেন্সিলে করে মার্ক করে রাখো, বিকজ এখানে শর্ট কোশ্চেন কিন্তু, দ্য শর্ট কোশ্চেন উইল কাম ফ্রম দিস লাইন্স। ওকে, কোথায় কোন জায়গায় কি করা হয়েছিল, অ্যান্ড অলসো দ্য ইয়ার্স আফটার দ্য ওয়েন ইউ উইল go through the lesson, you will get so many years, significant year. So here also mark all the places, significant places, and also the years.
তো তিনি মানে হ্যারাল্ড ডাল শিপ ব্রোকিং ফার্ম একটা কার্ডিফে তিনি তার ছিল, সেখানে মানে সব রকম বিজনেস পারপাস ওই ফার্মটা তিনি ইউজ করতেন, তিনি করেছিলেন। মাই ফাদার মেট মাই মাদার সোফি ম্যাকজেলেন হেসেলবার্গ during the summer of 1911 and were married soon after. So, Roald Dahl's father, Harold Dahl, first time met his mother, Sophie Magdalene Hasselberg. Remember the name, full name of his mother. তো তার সাথে তার দেখা হচ্ছে একটা সামার ডেজে, অ্যান্ড দ্য ইয়ার ওয়াজ 1911 অ্যান্ড দে ওয়ার ম্যারিড সুন। তার সাথে দেখা হবার খুব তাড়াতাড়ি তারা বিবাহ করেন। Okay, is this clear? So all the significant places and years are very important for short questions. Mark all this.